Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It's a British oriented examination checking your reading and English skills, writing, speaking and listening. These skills are checked and given a score. Toefl test on English as foreign language. It is American oriented. Same writing, reading, listening and speaking skills are checked. And here we have come here for a writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua Forum and we have come here for the Dream Tag Publications video number 78. So my dear friends, in I.E.L.T.S in task 2, you may be asked to write, you will be asked to write an essay of almost 250 words, and in speaking task they will give you a topic asking you to speak for 2 minutes. Of course, in Toefl, most of the speaking task and listening are integrated. Here coming, in this agree or disagree questions, you get a topic like this. What is the topic? In which place would you rather live? Which place? Which place would you rather live? Everybody should live in a place, isn't it? So the place is, place comes with what? Climate, isn't it? Okay, one with the same weather. Weather means what? Or climate all the year. So we have to live in a place. The place may be hot or cold. All right. In a place like Chennai, it is hot. You live in a place like Kashmir or Sweden or Switzerland, it's cold. In America, the climate is different. So the climate or the weather condition comes with the place. Because the sun goes on, the earth moves around the sun, and the place near the equator. Equator is hot, and as you go further and further, it becomes chill and cool. So here, which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year. Chennai has the same weather all the year? Yes, isn't it? Mostly, yes. Only during the month of December, that is hardly 1 month, you find bit of cool. That too, especially in the night, not in the daytime. So mostly Chennai is in a place South India. In Chennai, this is the capital of Tamil Nadu. Here you find the climate is a hot climate, isn't it? Kerala, it varies. Sometimes rain, sometimes cool, sometimes hot. So which place would you rather live? There are people, they select the place after the retirement to live according to the climatic condition, right? Okay, which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year. All the year, you can predictably say this climate is hot, this climate is chill. So you want to live in a place where the weather can be predicted, or one with weather that changes from season to season. Okay, from season to season, or winter season, summer season, autumn season and spring season, according to that it changes, the weather changes. You cannot predict when it will rain, when it will be cool, when the hot sun shines. So unpredictable weather condition. Which place do you like to live? Use specific examples and reasons to explain your answer. It's a wonderful topic, isn't it? The people say, I like to go and live in Bangalore. The climate is much better over here. It's very hot. It's very cold. It's always raining. Oh, weather is wonderful. So weather plays an important role for the human beings to select a place to live. Do you agree with that? Yes. So you like to live in a place where the weather condition is predictable. So suppose if I say, okay, this year, okay, I go to Kashmir. Kashmir is all 360 days, 65 days, it is chill and cool. So do you like to live in a place where you can predictably say this is what the climate, or you want to go to a place where even during the month of summer you get rain. During the month of summer the climate is chill. So which do you prefer? Many people dream of living in a space with stable climate. Is it true? So many people love to live in a space with a stable climate. Means what? The climate is stable. 100% you can say, yes, this is going to be a hot place, this is going to be a cool place. They dislike changes in weather. The human being dislike changes in weather and would like to live where the weather is predictable, always the same. Isn't it so? Is it so? Okay.
This climate is like that. So, see, if it's unpredictable, how can I start my business over there? Suppose if I want to start an oil factory, I need sun's rays to dry my product. After that, maybe coconut, okay, coconut oil. For that, I need sun, and groundnut oil, I need sun. Always, if it is raining, rain comes and all those things. If it is unpredictable, I cannot do business. So, the people dislike changes of weather. People like to, very sure about their climate. If it is stable, they like to live, and if it is unstable, they don't like to live in that place. This is what the writer says. This is not your opinion, my opinion. This is the writer's opinion. You can go in for against this topics also. Such places exist. These places exist. They have the same uniform weather all year round. All year round, 365 days. The weather is same, like in a place like Chennai. The problem is, what is the problem here? The weather in such uniform places tends to be uniformly bad. The weather same, that is uniformly it is bad. Too hot. In a place like Chennai, too hot. In a place like Kashmir, it is too cold. So, uniformly it is bad, too cold. It is too wet. Always raining that place. It's always it's wet. It is too dry. In a place like Rajasthan, it is always dry. So, the problem is the weather in such uniform places tends to be uniformly bad. The weather is considered to be uniformly bad. You don't have one day the climate is hot, one day the weather is hot, the other day it is cool, one day it is raining, okay, something mixture, then it's fine. If it is a uniform climate and it is also uniformly, it is bad. So, that's what writer says. It is much better to live where weather changes at least once or twice a year. So, the gentleman, so this writer comes to the point stating that uniform weather conditions people like to live, of course, but it is uniformly bad also. Either it will be too hot, the climate will be too cool, the place may be too wet, the place may be too dry. So, I wish to live in a place where the climate changes, right? It may be hot, it may be cold, it may be rain, it may not rain. So, these type of places where the climate changes at least minimum of twice a year, then it's okay. I am fine, I allow to live over there. So, this gentleman says that where weather is unpredictable, I love to live. Where weather is not uniform, I love to live in a place like that. Where the weather is almost uniform, it is always it is uniformly bad also. That's what the writer says. Then coming here, why does he say? It's an introduction part. He is given a long introduction. First, he wants to say the reason first. What is the first thing he says? Why the climate changes is good. Changing weather helps us avoid many problems. So, when the weather changes, it avoids many problems. What are they? And always, a dry place has predictable weather, but it probably is short of water too. See, dry place in Rajasthan, okay, it's very dry. What is that? You can predict in Rajasthan what happens. It won't be, it won't rain. It is not cool, but it probably is short of water too. Dry places, they don't have water. Water scarcity is there, and always rainy place, a place where it always rains, like in Kerala, Ernakulam, has plenty of water, but it may be vulnerable to floods. Floods means what? Suddenly floods may come, your house or roof may fly, your car may get damaged, the trees may fall, you won't be able to do your work properly, you may not be able to do your business properly. So, here, so this gentleman says why it is wrong, why it is not good to live in a place where the weather is predictable. See, if a place is too much hot, then there is not going to be water, right? If it is too rainy, if the place is always raining, then there are chances of you getting affected by floods. It brings havoc, it brings rain, and it brings destruction.
You won't be able to go to you're doing your job, or your school children won't be able to go to the school properly. Always raining. Even that is bad. So changeable weather, on the other hand, helps avoid such extremes. So he says, when the weather changes, we cannot predict when it will rain, when it will be dry, when it sun shines. That is the best place, this gentleman says. Second point, he says, for the place which are unpredictable, where the weather changes, that place is good to live. Why? He says, second, changing weather is interesting. He says interesting. In Korea is a wonderful country, isn't it? South Korea, North Korea. In Korea, we have 4 seasons. In Korea, they have 4 seasons. Of course, everywhere they have 4 seasons: summer, winter, autumn, and spring. Here in Korea, he says 4 seasons, each with its own beauty. Each season has its own beauty. There's lovely snow in winter. In winter, when is the winter? The month of November, December, January. Snow falls. But in Chennai, we are not lucky enough to see the snows, isn't it? We don't have snowfalls. But in Korea, during the time of month of November, December, January, that is the winter season, you can find snowfalls and warm sunshine. Beautiful, isn't it? In the winter, both the snowfalls and the sun shines. How wonderful it will be. Then next, in summer, spring brings snow in winter and warm sunshine in summer. In summer, they get a warm sunshine. Then spring brings color flowers, beautiful flowers during the season of spring. Flowers are blossoming. And autumn brings bright leaves. So the bright leaves during the season of autumn. So in winter, snowfall. In summer, sunshine. In spring, beautiful flowers blossoming, and in autumn brings bright leaves. Life would be boring if the weather never changed. Life will be boring if the weather is not changing at all. Same type of weather. How boring it would be. When weather is different, your mood changes, right, sir? There are differences during the... See, when the weather is very hot, you become so tiring. You become a bit, agitated. But during the time of chillness or cool, you find so soft. So the weather also, according to the weather, your mood also changes, right, sir? So he says the weather should be changeable. So finally, he comes to a conclusion. To conclude, some climates are more comfortable than others. He says some climates are more comfortable than others. There is no reason to live in a hot desert. Not necessary to live in a hot desert when more moderate climates are available. See, in the desert it's very hot. There are more moderate climates, in the sense not too much of hot or not too much of cold. Likewise, why put up with constantly rainy climates? Why do you want to live in a place where it's always rains? And others have greater variety, when a lot of greater variety of places are there. The more the variety, the better. More the variety means what? The climate keeps on changing, fluctuating. Rain, cools, hot, and all those things keeps on changing. That is why it is best to live where the weather changes often. So this gentleman says, rather than predictable weather, the places where we live in a predictable weather situation, it's better to live in a place where the weather is unpredictable. Weather is predictable means you are very sure it will be hot, it will be raining, it will be cool. In Switzerland, always it is snowy, I believe so. So they are very sure it always snows. Snow is there. But they are just longing for seeing the warmthness of the sunshine. So here in Chennai, it is always warm. It is very hot. So here the gentleman says he wants to live in a place where the weather situations keeps on changing, and for that example he has taken the example of Korea. So you also can go in for against this topic. Now I ask the I.E.L.T.S about this topic. Yes, I request you, young lady, to come forward to write or speak in your I.E.L.T.S exam. In my point of view, the places is comfortable for us as climate changes from season to season. Yeah, I agree with this. And see, some cultivations are there. Some crops grown in winter season only, some crops grown in
summer season, or some crops sown in winter season, harvest in summer seasons. So if climate changes from season to season only, the crops will be grown according to the climate. So we can get different crops. The land also, we can maintain the fertilization of land. And then too hot result in desertification of land, and then lack of water resources, lack of groundwater also. Then if it's too some winter means it cause flood, and it gives plenty of water. Then it result in soil erosion, desertification of forest, and then it's not suitable for cultivation also. So too rain is not good for both plants and trees. So some animals and birds live in particular area, particular climate, because they can't live in another climates. For example, penguin, polar bear, and camel, they live in that particular climate only. So now we are human beings, so we can manage both the climates. If it's better, climate changes from season to season means we can enjoy the climate. So one climate throughout the year is boring and we can't enjoy it. We need to move some other places to enjoy that climate. So if the climate changes from season to season, we enjoy both the climates. We need not to move some other climates to enjoy. And see, in summer we get vitamin D only through the sunlight. So if it's absent means we can't get that vitamins. Then most of the flowers blossom in winter seasons. Then most of the living beings live happily in winter seasons. So both the seasons is comfortable if it changes from season to seasons. Thank you. Okay. This is Sendil here. I've done my engineering, and now I'm planning to write I.E.L.T.S during the first week of November. This is about I.E.L.T.S speaking test, where the participants are required to speak for 2 minutes after giving a specific topic. If you look at the topic here, the topic is, in which place would you rather live? One with the same weather or climate all the year, or one with the weather that changes from season to season? Use specific examples and reasons to explain your answer. With respect to this question, if you ask me, I would choose a place where the weather changes from season to season, rather than a place where the weather is still all throughout the year. The primary reason being that I, being an outdoor person, would like to experience all the different types of weathers that come across all the 4 different seasons that we call as the spring, the autumn, winter, and the summer. Having been in Chennai for quite a long time, we know that most of the time, all through the year, it is hot. A tropical country like India and a city like Chennai is hot throughout the year, so you don't have a chance to experience all the different climates. Even though there is rainfall at a certain period of time, the temperature remains the same, and you just feel perspiring, and you are not able to experience the real change in weather. So I would prefer a place where I am able to experience all the 4 different types of climates that is available. Say for example, there are a lot of places where the weather varies season to season in a perfect manner. Say for example, you take UK, there's a period of spring, there's a period of winter, there's a period of summer, and then there's a period of rainfall. So each specific climate is around 3 to 4 months. So for example, if you take November, December and January, it is winter, where you will be able to experience snow, play in snow, and then see what an actual winter is. So when you come to February, March and April, it is the rainfall time. So you get rain, you experience rain, and then you are able to spend your time in the outdoors enjoying the rain. And then after April, if you come to May, June and July, that's your summer, where you experience the hot climate, where your sun rises at early 5 in the morning and then sun sets around 10 or 10:30 in the night. So you have a longer day, and you will be able to spend outdoors and then experience the climate a lot.
and then the next 3 months will be your autumn, where that is going to be the onset of your winter. So you try to become aware that your winter is going to come in, and then you try to prepare yourself so that you are able to stay inside your house for a long period of time. So by doing this in a country like this, for example, you are able to experience all the different types of weathers. So you experience how a country would be in summer, where it is hot, and then as soon as you go out and do some exercise, you start sweating it. And you also experience how rainfall is, you also experience how a spring weather is, and you also experience how a winter is, where there is snow, and you are able to enjoy that as well. So basically, for those reasons, I think it is better to experience the country or live in a country where the weather changes predictably from time to time, rather than a country where the weather is constant throughout the year. Thank you. Very good evening. This is Purushothaman here, and I'm here to say, and my topic is, in which place would you like to live? The place where the climate or weather is stable, or the place where the climate or weather is changing from season to season. I like to live in a place where the season is changing from season to season, because I need to experience all the seasons, because in each and every seasons it takes some durations, 3 to 4 months. In rainy seasons we can experience the rain, we can enjoy in the outdoors. Then in a cold seasons we can enjoy in same as like in rainy seasons we can enjoy a cold season also. So as like these two, the other seasons also we have some experience. So we must need to experience all these 4 seasons. I'm in Chennai. Here is very stable seasons, are too hot all around the year. First of all, the changing weather helps to avoid many problems. Two dry seasons, it leads to scarcity of water, which is a major problem to lead a day-to-day life, because water is a must to lead a life. Then second thing, very wet seasons. In a rainy seasons we find plenty of waters. It may be vulnerable to floods. Then so changing weather on the other hand, it helps to avoid such extremes. Then yes, sir. So climate changes is must to everyone. So I like to live in a place where the climate changes from season to seasons oftenly, at least once or twice in a year. Yes, thank you. Good evening. My name is Anu. I finished my MBA Finance. I'm going to plan Canada. I'm going to write my I.E.L.T.S exam. I agree the topic of changing the season to season, because nowadays people are living in a same place itself. They're liking this season stably, but this is not a proper way or a proper season to live in this place. People want to many of the people are liking different types of climates, like very hot, cool, very wet or dry. We want to enjoy the climate. Really, the climate is very amazing. Of season to season we can able to enjoy the period of that season changing. Many of the people are living in other places, in very cool places, very hot places like desert, very cool places like Ooty, Kodaikanal, like dry places and wet places also. For example, I went for Kodaikanal for recently. I have spent 4 days there. I really enjoyed very well. There is some of the lot of tourist spots in there in Kodaikanal.
for enjoying everyone. A lot of the foreigners also came to spend their time for tourism, where they also enjoy the climate of the changing. Um, in at morning, the climate was started as a sunrise. There was started a hot climate. After some of the time itself, it started raining. After in night period, it's very cool place in Kodaikanal. We can't able to guess the climate and season, which season is this. Like that, Kodaikanal is situated very beautiful place to see for a tourist place. So I really agree the topic is changing of the season to season period is very important for our human being. It's very important for our life also. Thank you. In this topic is explaining to whether which climate is good for living. In predictable climate is very good for living, but for we need to enjoy. Sometimes some days we can live in summer countries like Switzerland, in our country one state is Jammu Kashmir. At the same time, we face many problems in stable seasons. Like if in raining season is facing many problems, the areas affecting us floods always. In hot areas, farmers can do anything because water problems always getting the not getting the water and everything. So, what examination you are going to take? IELTS academic or general? Academic. Okay, you are going to country UK, isn't it? Yeah. UK. Okay, if you get a topic like this, climate, which climate? Predictable or unpredictable climate? Chennai is a place which is predictable, it's hot. There are climate places where the climate changes. You cannot predict. It may be raining, it may be hot, it may be cool, it may be snowy. So, what type of place you like to live in a place where the climate is very sure that you know that this is going to be like cool or hot or raining, or you know you don't know a place, it may change often. Which place you like to live in for? Definitely, I like to be with different seasons in which country occurs in different seasons, because we have to manage all the climax in our body. So many things, so many energies, vitamins or occurs in our body. So we have to prefer only the different seasons in country, because if you live in some cold places, it has some your body will be freezely, and you cannot do anything, you cannot manage while you going to the sunlight, near the sunlight and everything. The sunlight is occurs, there's so many carbon dioxide and hydrogen, so that you can live in the world. So I preferred only the every season should be is must in our country. So and then I prefer, and one more thing I'm going to tell about the human beings and animals, everything. Yeah, animals also cannot live in only the cold places, because it has some capabilities. Each and every animals and each and every insects are also have some capabilities. If it is a penguin, it should be uh, living in cold places and inside the waters, so that I preferred only the every season. So if any animals want to live in cold places, means you can go there and live in some places. Day by day, for example, in America, if it is in India, it has climate season is differ from India and America, and you cannot live and you cannot manage while you go to the America. So I prefer you have to manage and everything in every season, so that you can able to stand and withstand in your future. Thank you. So, let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ்
லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய ஆங்கில எழுத்து பேச்சு கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடியது டோஃபல் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற இந்த பரீட்சை இதுவும் எழுதுவது கேட்பது வாசிப்பது பேசுவது இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 78 அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பின் கீழே IELTSல எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீ எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடியது இந்த மாதிரி தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக தெளிவாக சிந்தனையுடன் கருத்தாளமிக்க வார்த்தைகளுடன் நெறியான சொற்றொடர்களுடன் பயன்படுத்தி நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இன் விச் பிளேஸ் வுட் யூ ரேதர் லிவ், எந்த மாதிரி இடத்திலே வாழ விரும்புகிறாய். ஒன் வித் த சேம் வெதர். சேம் வெதர் என்றால் என்ன? வெதர்னா உண்டா இல்லையா, WHETHER. இங்கே வெதர் என்றால் சீதோஷ்ண நிலைமை. தினமும் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலைமையை வெதரும். கிளைமேட் என்றால் என்ன? ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் இந்த கோடை மழை காலங்கள், அந்த காலத்தை குறிப்பிடுவது கிளைமேட்டும். கால சீதோஷ்ண நிலைமை, அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமையை குறிப்பிடுவது வெதர் என்று சொல்கிறோம். ஆல் த இயர். அப்போ காலை முதல் இரவு வரை, வாரம் முழுக்க, மாதம் முழுக்க, வருடம் முழுக்க இப்படித்தான் அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கும், இப்படித்தான் அதனுடைய கிளைமேட் இருக்கும் என்று தெரிந்த ஒரு இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாயா? அல்லது when one with weather that changes from season to season. சீசன் என்றால் என்ன? சம்மராக இருக்கும். சம்மர் என்றால் அதிக வெப்பம் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மழையும் பெய்யும், மழை காலத்திலே வெயிலும் அடிக்கும், பனிக்காலத்திலே வெயிலும் அடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாயா? எந்த இடத்தில் வாழ விரும்புகிறாய்? அந்த இடத்தை குறிப்பிடும் பொழுது வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களோடும் விளக்கங்களோடும் நீ பதில் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ சென்னை போன்ற இடத்துல ஹாட்டான ஏரியா, இங்கே வாழ விரும்புகிறாயா? இல்லை காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக கூலாக இருக்கும், எப்போவுமே சுவிட்சர்லாந்து எப்போவுமே பனிகள் நிறைந்த இடமாக இருக்கும், அங்கே வெயிலை காண்பது அபூர்வம். அந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி கிளைமேட் உள்ள இடம். ஸோ இந்த 2 எல்லைகளுக்கு நடுவிலே எந்த நேரத்தில் மழை வரும், எந்த நேரத்தில் வெயில் அடிக்கும், எப்பொழுது குளிர் அடிக்கும் என்று தெரியாத ஒரு மாறுபட்ட கிளைமேட் சீதோஷ்ண நிலைமையுடைய இடத்திலே வாழ விரும்புகிறாயா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல் பத்தியிலே மெனி பீப்புள் ட்ரீம் ஆஃப் லிவிங் இன் ஏ ஸ்பேஸ் வித் ஸ்டேபிள் கிளைமேட். ஸ்டேபிள் என்றால் என்ன? அநேக மக்கள் எல்லாம் விரும்புகிறது என்னென்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் கிளைமேட் ஓரளவு நம்பலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி, அந்த இடத்திற்கு தகுந்தபடி அவர்கள் தொழில் ஆரம்பிப்பார்கள், அந்த இடத்திற்கு தகுந்தபடி தங்களுடைய குழந்தைகளை வைத்துக் கொள்வார்கள். ஸோ they dislike changes in weather and would like to live where the weather is predictable. அநேக மக்கள் ப்ரெடிக்டபிள் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக சொல்லலாம் மழை பெய்யாது, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஸோ எந்த நேரத்தில் மழை வரும் வெயில் வரும்னா இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி நாம் கிரிக்கெட் போட்டியை நடத்த முடியும், எப்படி நாம் சினிமாவுக்கு செல்ல முடியும்? ஸோ பல குழப்பங்கள் இருக்கிறது. ஸோ மக்கள் எதை விரும்புகிறார்கள்? சீதோஷ்ண நிலைமையை எப்படி இருக்கும் என்று உறுதியாக தெரிந்த இடத்தில் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஆல்வேஸ் த சேம் சச் பிளேசஸ் எக்ஸிஸ்ட். அந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கிறது. they have the same, அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் வெதர் ஆல் இயர் ரவுண்ட். வருடம் முழுக்க ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா, அல்லது துபாயில் பார்த்தீர்கள் என்றால், கட்டாரில் பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமையை உறுதியாக சொல்லலாம் வருடம் முழுக்க அப்படித்தான் இருக்கும். ஒரு காஷ்மீரை எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு கொடைக்கானலை எடுத்துக்கொள்வோம், ஒரு வேறு என்ன இடத்துல சொல்லலாம், பல இடங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் ஜப்பான் போன்ற ஊர்களிலே எந்த நேரத்திலே பூகம்பம் வரும், எந்த நேரத்தில் மழை வரும் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலைகள், அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடான ஜப்பான் உதாரணம். So இங்கே the problem is the weather in such uniform places tends to be uniformly bad. அந்த யூனிஃபார்ம் வெதர் என்று சொன்னால் இந்த சென்னை போன்று அதிக சூடாக இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒன்று ராஜஸ்தான் போன்ற இடங்களில் ரொம்ப சூடாக இருக்கும், டூ கோல்டு. இந்த சுவிட்சர்லாந்து போன்ற ஊரில் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும், டூ வெட். கேரளா போன்ற இடத்துல அடிக்கடி மழை பெய்து மண்ணெல்லாம் ஈரப்பதமாக இருக்கும், எப்பொழுதும் வெட்டாக ஈரப்பதமாக இருக்கும். டூ ட்ரை, ரொம்ப
காய்ந்து போன ஒரு இடமாக இருக்கும், மழையே பெய்யாமல். உதாரணத்திற்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் என்று சொல்வார்கள், திருநெல்வேலி மாவட்டம் என்று சொல்வார்கள். மழையே பெய்யாது, ஏதோ ஒரு மாதம் பெய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல யூனிஃபார்ம் வெதர் இருக்கக்கூடிய, அதாவது சரியாக அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கக்கூடிய இடத்துல சரியான சீதோஷ்ண நிலைமை மோசமாகவும் இருக்கும். ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ் இட் இஸ் மச் பெட்டர் டு லிவ். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், இது சிறந்ததாக இருக்கும் வாழ, வேர் வெதர் சேஞ்சஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ஏ இயர். ஒரு வருடத்திற்கு மழையும் பெய்யும், வெயிலும் அடிக்கும், குளிரும் இருக்கும், சூடாகவும் இருக்கும். இப்படி மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வாழ்வது தான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ அடுத்ததாக அதற்கு காரணங்கள், விளக்கங்களை சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், சேஞ்சிங் வெதர் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் அவாய்ட் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறுவதனால் காரணத்தினாலே நமக்குள் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் மறைந்து விடுகிறது. அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரை பிளேஸ் ஹேஸ் ப்ரெடிக்டபிள் வெதர். ட்ரை பிளேஸ் என்றால் என்ன? ராஜஸ்தான் போன்ற இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எப்படி இருக்கும் சீதோஷ்ண நிலைமை என்று. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் எந்த ஊரில், ஸ்வீடன் எடுத்துக்கோங்க, சுவிட்சர்லாந்து எடுத்துக்கோங்க. சுவிட்சர்லாண்டில் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியும். பட் இட் ப்ராபப்ளி இஸ் ஷார்ட் ஆஃப் வாட்டர் டூ. இங்கே பாருங்கள், ராஜஸ்தானில் நல்ல சூடாக இருக்கிறது. அங்கே என்ன இருக்கும்? ரொம்ப மழையே பெய்யாது, தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்கும். அதே போல் அண்ட் ஆல்வேஸ் ரெய்னி பிளேஸ் ஹேஸ் பிளென்டி ஆஃப் வாட்டர். கேரளாவிலே அதிக அளவிலே தண்ணி இருக்கிறது, மழை பெய்கிறது, அதிக அளவு தண்ணி இருக்கிறது. பட் இட் மே பி வல்னரபிள் டு ஃப்ளட்ஸ். ஃப்ளட்ஸ் என்றால் என்ன? புயல் அடிக்கலாம், பெருமழை பெய்து உங்கள் வீட்டிலே தண்ணீர் புகலாம், காரை அடிக்கலாம். ஜூட் என்ற புயல் வந்தது ஆந்திராவிலே, அதை போன்று மிகப்பெரிய தாக்குதல் வந்து அணைகள் உடையலாம். ஆபத்துகள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. சேஞ்சபிள் வெதர் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஹெல்ப்ஸ் அவாய்ட் சச் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். இந்த சேஞ்சபிள் என்றால் என்ன? அடிக்கடி மாறக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலைமை இருக்கும் பொழுது அங்கே பாதுகாப்பாக வாழலாம். ஸோ அடுத்த காரணத்தையும் சொல்கிறார். செகண்ட், சேஞ்சிங் வெதர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். சீதோஷ்ண நிலைமை மாறும் பொழுது பிரமாதமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு கடுமையான மழை, நாளைக்கு கடுமையான வெயில், அதுக்கு அடுத்த நாள் கடுமையான மழை பெய்கிறது, அதற்கடுத்த நாள் கடுமையான ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த சேஞ்சிங் வெதர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஆர்வமாக இருக்கிறது. இன் கொரியா நாடு அருமையான நாடு. We have four seasons, 4 காலங்களாக இருக்கிறது. ஈச் வித் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி. ஒவ்வொரு காலங்களும் அதனுடைய அழகை காண்பிக்கிறது. There is lovely snow in winter. வின்டர் என்றால் என்ன? பனிக்காலத்திலே பனிகள் கொட்டுகிறது. சென்னையிலே பனி கொட்டி நாம் பார்ப்பதில்லை, ஊட்டியில் கூட பார்ப்பதில்லை, காஷ்மீரில் இது கொடைக்கானல் கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் கொரியாவிலே பனி காலத்திலே, மழை காலத்து, அந்த வின்டர் சீசனில் பனி கொட்டும். வார்ம் சன்ஷைன் இன் சம்மர். வெயில் காலத்திலே, கோடை காலத்திலே வெயில் அடிக்கும். ஸ்ப்ரிங் பிரிங்ஸ் கலர் ஃப்ளவர்ஸ். ஸ்ப்ரிங் என்றால் என்ன? வசந்த காலத்திலே மலர்கள் பூத்து குலுங்கும். அண்ட் ஆட்டம் பிரிங் லீவ்ஸ், பிரைட் லீவ்ஸ். அப்போ இலையுதிர் காலம், இளவேநீர் காலம். இந்த காலத்திலே செடிகள் புதிதாக இலை உதிர்ந்து புதிய இலைகள் வர ஆரம்பிக்கும். லைஃப் வுட் பி போரிங் இஃப் த வெதர் இஸ் நெவர் சேஞ்ச்டு. அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறாமல் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருந்து விட்டால் வாழ்க்கை அலுப்படைந்து விடும். குளிராக இருக்கும்போது மனநிலை சந்தோஷமாக இருக்கிறது, ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பொழுது மனநிலை கோபத்துடன் இருக்கிறது. பனி பெய்யும் பொழுது மனது குழந்தை போன்று துள்ளி விளையாடுகிறது. ஸோ வாழ்க்கை இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை மாறும் பொழுது இன்பகரமாக, மகிழ்ச்சிகரமாக, குழந்தைத்தனமாக மாறுகிறது. ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டில் வரும் பொழுது வாழ்க்கை அழுத்து விடுகிறது. ஸோ இறுதியாக இது என்ன சொல்கிறார்? டு கன்க்ளூட், முடிவுரையாக, சம் கிளைமேட்ஸ் ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் தென் அதர்ஸ். சில சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது. கிளைமேட் எப்படி இருக்கிறது? கிளைமேட் நன்றாக இருக்கிறது, ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ யாரை பார்த்தாலும் இந்த சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி தான் கேட்பார்கள். மழை பெய்கிறதா, மழை பெய்ததா, குளிர் அடிக்கிறதா. ஸோ சில கிளைமேட்டுகள் வந்து சீதோஷ்ண நிலைமை ஒன்றை விட இன்னொன்று சௌகரியமாக இருக்கும். There is no reason to live in a hot desert when more moderate climates are available. பாலைவனத்தில் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கடுமையான சூடு, தண்ணீர் இல்லை, எங்கு போனாலும் மண் புழுதி, அங்கே வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சராசரி கிளைமேட் உள்ள இடங்கள் இருக்கும் பொழுது, லைக்வைஸ் why put up with constantly rainy climates?
ஏன் 24 மணி நேரமும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடங்களிலே வாழ வேண்டும்? when others have greater variety, வெயில் அடிக்கக்கூடிய இடங்களும் இருக்கிறது, நீ ஏன் அங்கே வாழ வேண்டும்? the more variety the better. பல வகையாக்கள், பல வகையான சீதோஷண நிலைமை இருக்கும் பொழுது அது சிறந்தது. that is why it is best to live where the weather changes often. எங்கெல்லாம் சீதோஷண நிலைமை மாறுகிறதோ அந்த மாதிரி இடங்களிலே வாழ்வது சிறந்தது. hope you are able to understand. Are you clear? Okay, fine. Do you agree with this point? The climate has a direct relationship with your mood, mentality. So the hotter the climate, the uniform the climate, life gets bored up. When the climate changes, then what happens? You find so life interesting. So with this we shall go in for the next topic. Yes, sir.